want to say a little bit about how I kind of got here. Chci říct trochu toho o tom, jak jsem se sem vlastně dostal. Ever since I was a kid, I had what I now call altered states of consciousness. Takže od té doby, co už jsem byl dítě, tak jsem vlastně měl to, čemu teďka říkám změněný stavy vědomí. I would become very, very silent and unable to speak, and I would freeze, that I would have so much fear. Takže jsem vlastně hodně se stišil a úplně jsem se znehybnil a byl v tom velký strach. I remember I would hear really aggressive voices. Vzpomínal jsem si, že jsem slyšel skutečně agresivní hlasy. And I remember sometimes looking on the ceiling and I would see cartoons playing on the ceiling. A vzpomínám si, že když jsem se díval na strop, tak jsem tam viděl kreslené pohádky. And I remember once when I was on the playground in school, it felt like some kind of force or spirit or something had pinned me down. I couldn't move on the floor. A vzpomínám si jednou vlastně při hraní ve škole, tak jako kdyby síla, nějaká velká síla mě prostě přitlačila k zemi a já jsem se nemohl ani hnout. I would become very, very mistrustful of all the people around me, very paranoid and scared. A v tu chvíli jsem přestal důvěřovat všem lidem kolem mě a začal jsem být hodně vyděšený a paranoidní. And I don't blame my parents, but both of my parents are trauma survivors, and I see now that the chaos of my family was a big part of what I was going through. A neobvinuju své rodiče, ale mí oba rodiče prodělali trauma. A teď jako vidím vlastně celý ten chaos v mý rodině, který byl a kterým jsem procházel. So, for example, my father is a Korean War veteran. He was a soldier in the U.S. war in Korea. Například můj otec je veteránem z korejské války, takže byl voják v Koreji. So he has killed people, he has seen his friends die, he's been shot at. Takže on viděl umírat lidi, svý přátelé a zároveň na ní se střílel. He's also been in prison, he's a torture survivor. A byl sám ve vězení a přežil mučení. And my mother is also a sexual abuse survivor. A moje matka prodělala sexuální zneužívání. So I don't blame either one of them, but I remember that that chaotic environment was very, very difficult for me. Takže neobvinuju ani jednoho z nich, ale vzpomínám si, že to chaotické prostředí, ve kterém jsem byl, bylo pro mě hodně obtížné. With my father, I never knew if he was going to be happy and warm and friendly, or whether he was going to be explosive and scary and dangerous. Takže s mým otcem jsem nikdy nevěděl, jestli bude šťastný, spokojený, vřelej, anebo výbušnej a nebezpečný. So I was always watching little signs like on his face or his mood or body language to kind of get a sense of where he was and if I could approach him or not. Takže vždycky jsem pozoroval takový malý znamení, znaky na jeho obličeji, na jeho řeči těla, v jeho pohybu, jestli je bezpečný k němu přijít nebo ne. And so later, when I was diagnosed with schizophrenia, paranoia was considered one of the symptoms of schizophrenia. A později, když jsem dostal diagnózu schizofrenie, tak paranoia byla považovaná za jeden ze symptomů schizofrenie. But you can see how I may have learned that from watching every little thing and trying to figure out what was going on with my father and whether he would be safe or not. Ale vlastně vidíte, jak jsem se to vlastně mohl naučit z toho, když jsem pozoroval svého otce a snažil se přijít na to, jestli to je bezpečný nebo ne. One of the other symptoms of schizophrenia that I was told that I had Jedním z dalších symptomů schizofrenie, který řekli, že mám, was being in a room full of people and thinking that everyone is looking at me. Jo, že místnosti plné lidí a myslím si, že všichni se na mě dívají. So it's very interesting to see where my life has taken me. Takže je velmi zajímavý vidět, kam mě můj život přivedl. And this is one of the things I'm going to be talking about because none of the experiences that I have that were called psychosis, none of them do I not still have. I still have all those experiences. Takže tohle je jedna z věcí, o kterých budu hovořit, protože žádná z těch věcí, které jsem měl dřív a o kterých se říkalo, že jsou vlastně schizofrenní a psychotický, tak všechny mám vlastně i teď. But my relationship to those altered states has totally changed. Ale můj vztah k těmhle změněným stavům vědomí se úplně změnil. So I continued in my life until my 20s. Takže můj život dál pokračoval, než mi bylo 20. And then I lost my job.
a přišel jsem o práci. And this was the beginning of a very difficult downward spiral that ended me up into psychosis. A tohle byl začátek vlastně spirály směřující dolů, která skončila v psychóze. It took me many years, but at the worst of it, I was hiding in my apartment, and I would leave through the window of the apartment because I was so scared that my roommates would know if I was there or not. Trvalo to několik let, než jsem se tam dostal, ale nakonec to bylo tak, že jsem byl zavřený ve svém bytě a z bytu jsem odcházel oknem, aby moji spolubydlící nevěděli, jestli tam jsem nebo nejsem. And I would wander the streets of San Francisco, and I would believe that I would look at people and they would be transmitting messages to me, so I had to run away from them. Takže jsem se potuloval ulicemi San Francisca a díval jsem se na lidi a bál jsem se, že vlastně jenom skrz pohled budou svoje myšlenky do mě přesouvat, takže jsem od nich utíkal. And I believe that there was a demon that was trying to get me, was trying to come through the telephone and through a postcard that I had gotten. A věřil jsem, že existuje démon, který se mě snaží dostat a to přes telefon, nebo třeba i přes pohlednici, která mi přišla. And at the very worst of this, I went to the Golden Gate Bridge in San Francisco, and I remember I was dragging my hand against a chain link fence, and my hand was very bloody. A úplně nejhorší věc je, když si pamatuju, že jsem šel po mostě Golden Gate a tak jsem svojí rukou šel kolem toho řetězu, který tam je, a táhnul jsem jí kolem toho řetězu a byla celá od krve. I was hearing a very aggressive voice that was telling me that I was a failure and that I should just kill myself. Slyšel jsem hrozně agresivní hlas, který mě říkal, že jsem všechno pokazil, že jsem selhal a že bych se měl prostě zabít. And I remember I was looking down off of the bridge, and I remember seeing a dried flower that someone had stuck there on the cable of the bridge. A vzpomínám si, že jsem se díval dolů z mostu a viděl jsem tam suchý kvítek, který tam někdo zastrčil do toho mostu. And I looked at it and I was so confused and disoriented. I had no idea why would there be this flower there. It doesn't make any sense. A byl jsem úplně zmatený a dezorientovaný a říkal jsem si, proč tady ta kytka, to nedává žádný smysl. But of course someone had died there, and so someone left that flower as a memorial. Ale samozřejmě jasně, někdo tam umřel a proto tam tu květinu někdo nechal jako vzpomínku. And of course I didn't jump off of the bridge. You probably guessed that. A jasně, neskočil jsem z toho mostu, to byste uhádli. If I had, this might be a very different kind of workshop. Kdybych to udělal, tak tohle by byl asi jiný seminář. Someone would be channeling my spirit. Někdo by tak channeloval moji duši někde z té druhé strany života a smrti. And people have asked me, why is it that you didn't jump? And I will never know why some people do kill themselves and some people don't when they're faced with that moment. A lidi se mě ptali a ptají, proč si neskočil. A já nikdy nevím, proč jako někteří lidi se v tu chvíli rozhodnou to udělat a někteří nerozhodnou. Do people know that there's a specialization in psychology on suicide called suicidology? Did you know this? A víte, že v psychologii je specializace na sebevraždy, suicidology. And they've spent many years studying this question of why do some people commit suicide and why do other people not commit suicide? A oni řadu let věnovali tomu, že studovali tu otázku, proč někteří lidé spáchají a jiní nespáchají. And the answer that the academics came up with is we have no idea. A akademici přišli s odpovědí, my nemáme ani tušení. And so one time in a workshop, someone asked me, well, Will, maybe it was the flower. Maybe there was a spirit that communicated with me through the flower. And I think that that's possible. A v jednom semináři někdo přišel s myšlenkou, že možná to byla ta květina, že skrz tu květinu promluvil nějaký duch, kterému se to neudělal. Možná to je možné. So I left the bridge and I contacted my therapist, and my therapist said, go to the clinic and see about getting new medication. Takže já jsem odešel z toho mostu, zkontaktoval jsem svého terapeuta a ten mě řekl, jdu na kliniku a řeknu si o nové léky. And so you don't just go into this clinic, you go up to the door and you buzz the intercom and you say who you are. And then they buzz the door open
and then the door locks behind you. Takže to není o tom, že na tu kliniku jen tak přijdete, ale přijdete k těm dveřím, zazvoníte, přes telefon se vám někdo ozve, zabručí vám, zručáte, pustí vás dovnitř a jak projdete, tak ty dveře se za vámi zamknou. So I had no idea what was coming next. Takže jsem netušil vůbec, co bude dál. So everybody else can hear that siren? Yeah. It's not just me. Slyšíte všichni tu sami, jsem to jenom já. And does anybody else think that's just not a coincidence? Yeah. More than a coincidence? Je tady ještě někdo, kdo si myslí, že to není jenom prostě nápad. So, I mean, it's not a funny story, believe me. A vůbec to není legrační příběh, to mi věřte. So they told me that they were putting me in the hospital. Takže oni mě řekli, že mě budou hospitalizovat. And I was not yelling, I was not angry, I was not aggressive in any way. A já jsem nekřičel, nebyl jsem nějak agresivní, But they put me in restraints. ale oni mě vlastně přikurtovali. Because they said this is how they transport people to the hospitals in restraints. Protože mi řekli, že takhle převážejí lidi do nemocnice. After that restraints experience, I had nightmares of being raped. That was a very traumatic experience. A tady po tom zážitku přikurtování jsem měl noční můry, že mě někdo znásilnil, takže to byla pro mě traumatická zkušenost. And I should say, coming back to the theme of diversity, I know people who have been in hospitals and have found safety and sanctuary and were glad that they went to the hospital. Takže nechci říct, že tohle vždycky to takhle vypadá v nemocnici, protože znám příběhy lidí, kteří vlastně přišli do nemocnice, cítili se tam bezpečně a byli utočiště. No one ever said to me, Will, you're in a crisis. Do you want to go to the hospital? Would it be good? Would you feel safer? What are your options? Let's work this out together. No one ever said that to me. Ale nikdo mě neřekl, Wille, jsi v krizi, chceš jít do nemocnice, jaký jsou další možnosti. Nikdo to se mnou neřešil, nekomunikoval. It was more like they had a wild animal under observation and they were evaluating me. Bylo to spíš, jako kdyby tam měli na pozorování divoké zvíře a hodnotili mě. So they brought me to San Francisco General Hospital Psychiatric Emergency Services. Takže přivezli mě vlastně na obecní pracoviště San Francisco nemocnice, kde poskytují služby v oblasti mentálního zdraví. And it was a room about the size of this room. Byla tam asi takhle velká místnost, jako tady. And there must have been 60 or 70 people in this room. A nejspíš tam bylo 60-70 lidí. We didn't have beds, we all had chairs, but they were recliners, so they would lean back and then we would sleep on our chairs. Takže neměli jsme lůžka, postele, ale měli jsme židle, stoličky, které se sklápěly, takže v nich jsme i spali. All night, the police brought in people who were screaming, who were withdrawing from drugs, who were very, very chaotic and scary. Celou noc tam policie přivážela lidi, kteří křičeli, vlastně vysazovali léky nebo byli na drogách a bylo tam velmi chaotické. So I was in a very fragile and vulnerable, extremely sensitive state. This was the worst place you could have put me anywhere. A já jsem byl ve velmi křehkým, zranitelným, citlivým stavu. A když byste mě měli kamkoliv dát, tak tohle bylo to nejhorší místo. So this began a whole process where I spent a year in the public mental health system, including in and out of hospitals. A tohle začalo takový proces, který trval rok a který se vlastně strávil v tom systému nemocničním, v nemocnicích a nebo i venku. So I went into the system with many problems, but now I had even more problems on top of that because of what the system did. Takže já jsem do toho systému vstoupil s řadou problémů, ale teď mám těch problémů daleko víc s ohledem na to, co ten systém mi udělal. Inside the ward was a culture of violence. Na tom samotném oddělení byla kultura násilí. And I remember one night I was very confused and very disoriented. I could barely form any kind of clear thinking at all. Já si vzpomínám, že jednou v noci jsem byl velmi zmatený, velmi dezorientovaný a sotva jsem byl schopný dát jasnou myšlenku do hlavy. But in the middle of the night I woke up and I had this thought about something I just seemed clear and I really wanted to talk about it. It just was this important thought, this feeling that I had thought about it. I wanted to talk about it with somebody.
Já si vzpomínám, že jednou noc jsem se probudil a měl jsem takovou jasnou myšlenku a bylo to velmi důležitý si s někým o tom promluvit. So I got out of my bed, and it was like that there was an invisible line by the door to the room. A já jsem se postavil z postele a jako kdyby ke dveřím tam byla určitá neviditelná čára. Because as soon as I stepped over the line to try and find somebody to talk to, A jakmile jsem tu čáru překročil, abych našel někoho, s kým si můžu promluvit, the nurse stood up and pointed at me and in a very loud voice said, "What are you doing? Get back into your room." Takže ta sestra se postavila, ukázala na mě a velmi hlasitým, rázným hlasem řekla, co tady děláš, vrať se zpátky na pokoj. And it was just like I was in shock from having her say it this way. A mě šokovalo to, že ona to řekla tímhle způsobem. And I just froze, and then she took a step forward, she said, "Get back in your room," and she started yelling at me. Já jsem zamrznul a ona se ke mně začala přibližovat a dál křičela, vrať se zpátky do pokoje. And then I started to try and talk and say what it was that I wanted, why I was getting out of my bed, and this was a very, very bad mistake. A já jsem začal mluvit a začal jsem jí říkat, proč jsem vlastně vstal z postele a tohle byla ta největší chyba. So the next thing I knew that there were a bunch of very big, tough security psych technicians that were taking me to the isolation room. A ta další věc, kterou si pamatuju, že přišla prostě parta velmi jako mohutných chlapíků ze security, tam z bezpečnostní služby a vzali mě do izolace. They threatened to strip search me. Hrozili mě tím, že mě vlastně vyslíknou do nahá prohledají. And I was left locked up in this room. A zamkli mě v téhle místnosti a byl jsem tam nechaný osamotě. And later I got copies of my files from the hospital. Později jsem se dostal ke kopiím svých záznamů z té nemocnice. And I had blacked out. I don't have a memory of what happened when I was in the room. That's how traumatic this was for me. A já tam mám okno, vůbec si nevzpomínám, co se stalo, když jsem byl zamknutý v téhle místnosti. Tak traumatický to pro mě bylo. Because in the notes it said I was crying and screaming and banging the doors, begging for them to let me out. Protože v těch poznámkách se píše, že jsem plakal, křičel a ušel na dveře, aby mě pustili ven. But I don't remember any of this because I had a blackout. It was so traumatic. Ale já si z toho vůbec na nic nevzpomínám, mám tam okno, jak traumatické to pro mě bylo. So my hospital experience was very traumatic. Takže má zkušenost v nemocnici byla velmi traumatická. And I think the most damaging thing that happened to me was around the diagnosis. A myslím, že ta věc, která mě nejvíc poškodila, která se mi stala, se týkala diagnózy. So they did all kinds of different tests while I was there in the hospital. Takže zatímco jsem byl v nemocnici, tak udělali nejrůznější testy. They did like the Minnesota multiphasic personality inventory. Anybody ever heard of To je this? nějaký minnesotský mnohočástní, mnohofázový. Do you have those number 2 pencils in Czech Republic? You have a certain kind of pencil that you take tests with when you're in school. You have to fill in the bubbles. Máte tady tu tušku dvojku, která je na vyplňování takových testů. Yeah. So that when I just made patterns with the bubbles on the test. Takže tam bylo to jako vlastně dělat určitý vzory na tom testu, procházet něčím s bublinkou. And I would pose philosophical and existential questions to question the questions that they were asking me in the test. A já jsem vlastně pokládal existenciální filozofické otázky vlastně na ty otázky, které oni kladli v testech. The question would be, do you feel uncomfortable in public? Otázka by byla, necítíte se dobře na veřejnosti? And I would say, which public? Jakou veřejnost máte? They would take notes as I was responding in these strange ways. A oni si to podivným způsobem zapisovali, ty moje odpovědi. Apparently, to not complete the Minnesota multiphasic personality inventory is a very bad thing. Ale když to řeknu, tak vlastně nevyplnit úplně ten minnesotský test, neprojít, tak je jako velmi špatná věc. Thank you for opening the window. Díky za to. I have, on the subject of testing, I have some advice for everyone here. Takže co se týče testování, tak pro vás mám pár rad.
If you don't, well, let me explain actually, explain this to you. You ever heard of the Rorschach test? Slyšeli jste o Rorschachově testu? Okay, I got some advice for you here. So Rorschach is the ink blot test. Okay? Takže mám pro vás jednu radu. Rorschach to je ta inkoustová skvrna. I didn't realize that they still did this test, but they give you a test, you see ink blot, and then you say what you see in the ink blot test. A já jsem si nemyslel, že tenhle test pořád používají, ale prostě dají vám inkoustovou kanku a ptají se vás, co v tom vidí. Okay, so here's the advice. If you don't want to be diagnosed as a psychotic schizophrenic, takže tady je rada, když nechcete, aby vás diagnostikovali jako schizofrenika. don't say that every ink blot looks like a vampire bunny rabbit. Takže neříkejte, že každý takovýhle flek vypadá jako upíří králík. They all vypadají jako upířský králíci. So, and so the day finally came when they had the results of my tests. Až konečně nadešel ten den, kdy měli výsledky mých testů. And so 3 psychiatrists came in. They're all men. They're all white. Do místnosti přišli 3 psychiatři, všichni muži, všichni v bílém. And they sat down. They said, "Mr. Hall, we have come up with a diagnosis of what your problem is." A oni přišli se a řekli, pane Hole, máme diagnózu toho, co čím trpíte. You have a kind of schizophrenia called schizoaffective disorder schizophrenia. Vy máte druh schizofrenie, který se nazývá schizoaffektivní schizofrenie. And it meets all the criteria of schizophrenia and also all the criteria of bipolar. Takže to v sobě má všechny kritéria schizofrenie, ale taky všechny kritéria bipolární poruchy. So you get the best of both worlds, like winning the lottery or something. Takže máte to nejlepší z obou, jak And they said, Mr. Hall, this is a thought disorder. A oni řekli, pane Hole, tohle je myšlenková porucha. Which, think about that, that means that you can't think. You can't think. Your thinking is disorder, you can't think. Zamyslete se nad tím, vy nemůžete přemýšlet. So I don't know what to do with that. And they said that there's no cure. There's no cure. So the best that you can do is you can keep the symptoms under control with medication. Takže to nejlepší, co lze udělat, je držet pomocí medikace symptomy pod kontrolou. And this is very important because in a capitalist society, let's think about healthcare. Let's think about cures for a second. A tohle je velmi důležité, protože představte si v kapitalistické společnosti, pojďme se zamyslet nad lékařskou péčí. If you have an illness and I want to sell you a pill for this illness, do I want to cure the illness? Protože když máte nějakou nemoc a já vám chci prodat pilulku na tu nemoc, tak chci tu nemoc vyléčit. If I cure the illness, then I lose my market, right? If I'm selling you the pills, right? Takže pokud vyléčím tu nemoc, tak přijdu o ten trh, pokud prodávám pilulky. So the business model of the pharmaceutical companies is disease management. Takže ten biznesový obchodní model farmaceutických firm je vlastně kontrolovat ty symptomy, udržovat. So later, I did a lot of research, coming back to what we were saying about research, and that prior to about 1985, 1990, it was understood that many people diagnosed with schizophrenia do recover. That was accepted and understood throughout medicine. A já jsem si udělal nějaký výzkum a zjistil jsem, že před 80. 90. lety tam hodně lidí, kteří se schizofrenie se vyléčili. Also true of bipolar. Many people would just have their bipolar experience, manic depression, and they would recover. A to platilo i pro bipolární poruchu. Byli tam lidi, kteří měli svoje manické fáze, depresivní fáze a vyléčili se. Now the message is that you will not recover. Teďka ta zpráva je, že se nezotavíte, nevyléčíte. And the difference is that now the medications are a huge profit. So this message has been sent out to market the medications, that you need to take the medications, but that's the only solution. A ten rozdíl je, že teď vlastně je obrovský trh s medikací, takže ta zpráva je vlastně udržovat. So let's think about this. These are 3 doctors. The doctor is one of the most powerful roles in the society. A pojďme se nad tím zamyslet, tohle byli 3 lékaři a lékař je jednou z nejmocnějších rolí ve společnosti. Doctors are given the social authority to break taboos.
Doktoři mají tu sociální moc prolamovat tabu. Doctors can break the taboo on touching dead bodies, Doktor může prolomit to tabu, dotýkat se mrtvého těla. cutting the body and inflicting pain on people, Rozřezávat tělo a působit lidem bolest. seeing people naked and touching them naked. The doctors can break the taboo against this. Doktoři můžou vidět lidi nahé a dotýkat se jich, když jsou nazí, takže můžou prolamovat tohle tabu. And doctors break the taboo against handling the dead, handling dead people, touching dead people. A taky prolamují to tabu vlastně předávat dál mrtvé lidi, takže dotýkat se smrti. And doctors, they wear this special clothes, they have special language that they use. They have this very, very powerful role in society. A lékaři nosí speciální oblečení, mluví zvláštní speciální řečí, takže je to velmi silná role v rámci společnosti. So when the doctors sat down and told me that I had schizophrenia, they weren't revealing some truth about me. They were telling me their opinion about me. Takže když mě ty doktoři řekli, že mám schizofrenii, tak neodhalovali žádnou pravdu o mně. Oni mě říkali svůj názor. They weren't proclaiming the objective truth. It was more like they were casting a spell on me. Takže oni vlastně neproklamovali, neříkali tu objektivní pravdu, ale jako kdyby na mě uvalovali nějaké kouzlo. And the spell was to transform me from an ordinary person into a mental patient. A to kouzlo bylo o tom vlastně změnit normálního člověka na pacienta v rámci mentální péče. To go from being a human being to being a schizophrenic. Změnit se z lidské bytosti na schizofrenii. So people ask me, well, how is it that you've recovered? How is it that you came out of the system and you're no longer a part of that and you no longer have that identity? Takže lidé se ptají, a jak se to stalo, že jsi se zotavil, že jsi se vymanil z toho systému. And it took me many, many years, but the answer is that I learned how to break that spell. A trvalo mi to mnoho a mnoho let, ale ta odpověď je, že jsem prolomil tohle kouzlo. And I'm going to teach all of you how to break that spell too. A já naučím všechny vás, jak tohle kouzlo prolomit taky.